సో హాయ్ ఎవ్రీవన్. సో నేను ఎక్కడ దాకా థర్మల్ ప్రాపర్టీస్ ఆఫ్ మ్యాటర్ చూస్తున్నాం కదా. సో నిన్న మనం థర్మల్ ప్రాపర్టీ ఆఫ్ ఈ చాప్టర్ థర్మల్ 10th చాప్టర్ ఎన్సిఆర్టీ 10th చాప్టర్ థర్మల్ ప్రాపర్టీస్ ఆఫ్ మ్యాటర్ చూస్తున్నాం. ఓకే, అందులో మనం ఎక్సైజ్ ప్రాబ్లమ్స్ చూస్తున్నాం అన్నమాట. ఓకే, సో నేను మొత్తం కాన్సెప్ట్ చెప్పి ఎక్సైజ్ ప్రాబ్లమ్స్ చేసాం. సో నేను ఎక్కడ దాకా వెళ్ళి ఎక్సైజ్ ప్రాబ్లమ్స్ లో లైక్ వీ హ్యావ్ డన్ దిస్ వన్ ఫస్ట్ వన్ 10.1 కంప్లీటెడ్ అయింది, సెకండ్ కంప్లీటెడ్, థర్డ్ కంప్లీటెడ్, ఫోర్త్ కంప్లీటెడ్. ఓకే, now we are going into fifth question. Okay, thermal properties of matter lo fifth question lo vaatundam. Okay, fifth question exercise problems lo, so we will solve here. So chapter thermal properties of matter, chapter number enno chapter idi 10th chapter NCERT thermal properties of matter. Thermal properties of matter. Okay, so 10.5 question ఏంటి? ఫిఫ్త్ క్వశ్చన్, 10th exercise లో ఫిఫ్త్ క్వశ్చన్. Two ideal gas thermometers. Okay, two ideal gas thermometers are there. Two ideal gas thermometers A and B use oxygen and hydrogen respectively. సో రెండు థర్మోమీటర్స్ ఉన్నాయి, రెండు ఒకటేమో ఆక్సిజన్ ఒకటి హైడ్రోజన్ యూజ్ చేస్తున్నారు రెస్పెక్టివ్లీ. సో క్వశ్చన్ ఏంటంటే the following data observations are made. The following observations ఏంటి? Observations are made. So temperature, first column, color marustundi. Temperature, pressure, thermometer A, same pressure thermometer B, meter B. So triple point of water. Pressure thermometer A ఏం మెజర్ చేస్తుంది? ట్రిపుల్ పాయింట్ ఆఫ్ వాటర్ దగ్గర 1.250 into 10 power 5 pascals. Thermometer B 0.2 into 10 power 5 pascals. Good. Normal melting point of sulfur 797 into 10 power 5 pascal. ఇది 0.287 into 10 power 5 pascal. What is the absolute temperature of normal melting point of sulfur as read as thermometers A and B? ఏం అడుగుతున్నాడు? క్వశ్చన్ ఏంటి? What is absolute temperature of normal melting point of sulfur as read by thermometers A and B. So, and first question is, second question, what do you think the reason behind the slight difference in answers of thermometers A and B? So first ఇది. So first question, triple point of water ఏంటి మనకి? Triple point of water T at ఎక్కడ ఉండే 273.16 Kelvin. At this temperature, pressure in thermometer A is at this temperature, pressure in thermometer A is ఎంత? 1.25 into 10 power 5 pascals. Let T1 be the normal melting point of sulfur అనుకుందాం. ఓకే, point of sulfur. సో టెంపరేచర్ అక్కడ ఎంత ఉంటుంది? టెంపరేచర్
అప్పుడు P1 ప్రెజర్ అనుకుందాం. ఓకే, అక్కడ ఎంత ఉంది? సో నార్మల్ మెల్టింగ్ ఆఫ్ పాయింట్ ఆఫ్ సల్ఫర్, ఓకే, T1 టెంపరేచర్ దగ్గర, అదే T1 టెంపరేచర్ నార్మల్ మెల్టింగ్ పాయింట్ ఆఫ్ సల్ఫర్. అక్కడ ప్రెజర్ ఎంత ఉంది? 1.797 into 10⁵ పాస్కల్. మన చార్ల్స్ లా ఏం పెడుతుంది? బై వాల్యూమ్ కాన్స్టెంట్ P is proportional to T. PA by T is equal to P by T1. So T1 equal to P. T1 equal to P1T by PA. So 1.9797 into 10⁵ 273.16 divided by 1.25 into 10⁵. So the temperature T1 is equal to 392.69 Kelvin. Okay, this is the normal melting point of sulfur. Okay, అక్కడ థర్మోమీటర్ ఏ చెప్తుంది. Therefore the absolute temperature of a normal melting point of sulfur read as 392.69 Kelvin. సెకండ్ క్వశ్చన్. ఇప్పుడు థర్మోమీటర్ బి చూద్దాం. థర్మోమీటర్ బి ట్రిపుల్ పాయింట్ సేమ్ టెంపరేచర్ దగ్గర బి థర్మోమీటర్ ఇప్పుడు మనం చూస్తాం. ఎంత టెంపరేచర్? సో అక్కడ కూడా ట్రిపుల్ పాయింట్ అంటే టెంపరేచర్ 273.16 కెల్విన్. ప్రెజెంట్ థర్మోమీటర్ పీబీ అంత అక్కడ 0.2 into 10⁵ పాస్కల్స్. సో T1 ఇస్ ద టెంపరేచర్ అనుకుందాం. ఎప్పుడు ఎక్కడ నార్మల్ మెల్టింగ్ పాయింట్ ఆఫ్ సల్ఫర్, అక్కడ ప్రెజర్ ఎంత? P1. P2 మనకు తెలియదు. ఆ టెంపరేచర్ T1 అనుకుందాం. సో ఇది P2 అంటే ఏంటి? ఇక్కడ ఇచ్చిన 287 into 10⁵ పాస్కల్స్. T2 టెంపరేచర్ అనుకుందాం పాస్కల్. ఓకే, T1 అంటే ఐ మీన్ ద అబ్సల్యూట్ నార్మల్ మెల్టింగ్ పాయింట్ ఆఫ్ సల్ఫర్ అన్నమాట. నార్మల్ మెల్టింగ్ పాయింట్ ఆఫ్ సల్ఫర్ T2 అనుకుందాం. పాయింట్ ఆఫ్ సల్ఫర్ by using thermometer 2 B, second thermometer. సో ఇక్కడ కూడా సేమ్ చార్లెస్ లా యూస్ చేస్తే PB by T is equal to P2 by T2. So T2 equal to P2T by PB. So 0.287 into 10⁵ divided by 0.2 into 10⁵ into 273.16. So T2 equal to 391.98 Kelvin. So therefore the absolute temperature of normal point sulfur దీని బట్టి ఎంత వచ్చింది? 319 ఇది 392. కానీ స్లైట్ డిఫరెన్స్ ఎందుకు వచ్చింది? సో ఎందుకు వచ్చిందంటే oxygen and hydrogen gas present in thermometers are not perfect ideal gas. Hence there is slight difference between readings of thermometer. దీనికి రీజన్ ఏంటంటే దీనికి డిఫరెన్స్ రావడానికి స్లైట్ డిఫరెన్స్. ఆక్సిజన్ అండ్ H2 are not perfectly ideal, gases. And there is slight difference in thermometer readings in thermometer A and B. To reduce the dispensary between two readings, the experiment should be carried out under low pressure conditions. So ఈ రెండు రీడింగ్స్ తక్కువ రావడానికి మనం లో ప్రెజర్ దగ్గర కన్సిడర్ చేస్తే, లో ప్రెజర్ దగ్గర అన్ని గ్యాస్ ఐడియల్ గ్యాస్. అట్ లో ప్రెజర్స్ these gases behave as ideal gases అన్నమాట. సో లో ప్రెజర్ దగ్గర ఎక్స్పెరిమెంట్ కండక్ట్ చేస్తే ఈ రెండు యొక్క డిఫరెన్స్ మనం తగ్గించవచ్చు. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్, 6th క్వశ్చన్ 10.6 అంటే 10th చాప్టర్ 6th క్వశ్చన్, ఎక్సర్సైజ్ లో 6th క్వశ్చన్. క్వశ్చన్ ఏంటి? ఏ స్టీల్ టేప్ 1 meter long is correctly calibrated for a temperature of 27 degrees centigrade. The length of a steel rod measured by this tape found to be 63 centimeters on a hot day.
when the temperature is 45 degrees, what is the actual length of the steel on that day? What is the length of the same steel on that day when the temperature is 27 degrees? Coefficient of linear expansion of the steel. Coefficient of linear expansion of the steel ఎంత ఇచ్చాడు? Alpha 1.2 into 10 power minus 5 kilonewtons. So ఇదేమన్నాడు, the length, so 1 meter long ఉంది స్టీల్, లెంత్ ఎంత 1 meter, so 100 centimeter. So at the temperature T1 equal steel tape long correctly calibrated at ఇదే temperature దగ్గర T1 27 degrees దగ్గర అంటే 300 Kelvin. At temperature, the length of the steel rod measured by this found to be 63 centimeters on a hot day when the temperature is 45 degrees. Temperature ఎప్పుడైతే 45 degrees వచ్చిందో ఆ లెంత్ ఎంత అయింది? L plus delta L ఎంత అయింది? 63 centimeters అయింది, అంతే కదా. ఇప్పుడు న్యూ లెంత్, సో ద L to be the actual length, so new length L plus delta L is equal to L plus alpha L into T2 minus T1 అన్నమాట. ఇది న్యూ లెంత్ మాట. న్యూ లెంత్ సమ్ L డాష్ అనుకుంటే L డాష్ ఈక్వల్ టు అది అవుతుంది. సో న్యూ లెంత్ మనకు తెలుసు కదా, ఇనిషియల్ లెంత్ ఎంత 100 centimeters. సో న్యూ లెంత్ ఎంత? ద యాక్చువల్ లెంత్ ఆఫ్ ద స్టీల్ రాడ్ మెజర్డ్ calculated as 63 centimeters. So the coefficient of linear expansion. What is the actual length of the steel rod on that day? What is the length of the same steel rod when the temperature is 27 degrees? Coefficient of linear expansion. Let L2 be the actual length అనుకుందాం. Okay. Let L2 be the actual length. Let L2 be the actual length of the rod. Actual length of the steel rod. And L prime be the length of the steel at 45 degrees. So L prime equal to L into alpha L plus T2 minus T1. So we substitute cheste 100 plus 1.2 into 10 power minus 5 into 100 into 45 minus 27. So 100 minus 0.1216 centimeters మాట. ఏంటిది? L prime, length of the steel plate at 45 degrees. Actual length of the steel rod ఎంత? 100, అంతే కదా. వాడు ఏం అడుగుతున్నాడు? ద లెంత్ ఆఫ్ ద స్టీల్ రాడ్. ఫైండ్ వాట్ ఈస్ ద లెంత్ ఆఫ్ సేమ్ స్టీల్ రాడ్ when temperature is 27 degrees. సో 27 degrees ఉంటే సేమ్ స్టీల్ రాడ్ ఎంత అవుతుంది? సో 100 ఉన్నది 100.0216 సెంటీమీటర్ అయితే 63 ఉన్నది, అదేమన్నాడు? సో 63 సెంటీమీటర్స్ 45 degrees దగ్గర ఉంది. అది యాక్చువల్ లెంత్ ఎంత ఉంటుంది అంటున్నాడు. సో ఆ లెంత్ సమ్ ఎక్స్ అనుకుంటే, సో ఇక్కడ మన క్వశ్చన్ ఏం అడిగాడు? హియర్ ద యాక్చువల్ లెంత్ ఆఫ్ ద స్టీల్ రాడ్ మెజర్డ్ బై ద స్టీల్ టేప్ at 45 degrees can be calculated. Therefore the actual length of the rod at 45 degrees is, సో ఇక్కడ 27 degrees దగ్గర 27 degrees దగ్గర 63 సెంటీమీటర్స్ ఉంటే, ఓకే, 45 degrees దగ్గర ఎంత ఉంటుంది అంటున్నాడు. సో సేమ్ అదే కాన్సెప్ట్ కదా. ఇప్పుడు మనం 100 centimeters 27 degrees దగ్గర 1 meter is correctly calibrated for a temperature 27 degrees. The length of steel rod measured by this tape found to be when the temperature. So actual length of the rod L2 ఎలా కనుక్కుంటాం? 100.0216 divided by 100 into 63. క్యాలిబ్రేట్ చేస్తే ఎంత ఉంటుంది అన్నమాట? 36 centimeters. 45 degrees దగ్గర ఎంత లెంత్ ఉంటుంది? సో నెక్స్ట్ క్వశ్చన్, 7th question, 11.7. A large steel wire on the shaft of the same material. A large steel wheel is to be fitted on the shaft of the same material at 27 degrees. The outer diameter of the shaft is, so at temperature ఎంత అన్న 27 degrees దగ్గర అంటే 300 Kelvin. సో outer diameter of the shaft ఎంత అన్నాడు? outer diameter D1 8.7 centimeter. The diameter of the center hole
in the wheel, D2, diameter of the center hole in the wheel as 8.69 centimeters ఇచ్చాడు. Diameter of the center hole in the wheel అది 8.69 centimeters ఇచ్చాడు. సో అవుటర్ డయామీటర్ ఏమో 8.7 centimeters. సో ఆల్ఫా స్టీల్ ఎంత ఇచ్చాడు క్వశ్చన్ లో 8.7 క్వశ్చన్ లో. సో లీనియర్ 1.2 into 10⁻⁵ Kelvin inverse. సో క్వశ్చన్ ఏమడుతున్నాడు, at what the shaft is cooled used dry ice, at what temperature shaft does the wheel slip on the shaft, assuming the coefficient of linear expansion constant over the required temperature in alpha steel. Linear expansion coefficient ఇచ్చాడు. సో మనకేంటి, ద వీల్ విల్ బి స్లిప్ ఆన్ షాఫ్ట్. ఎప్పుడు స్లిప్ అవుతుంది, ద వీల్ విల్ స్లిప్ ఆన్ ద షాఫ్ట్ ఇఫ్ ద చేంజ్ ఇన్ డయామీటర్, ఆ రెండు మధ్య చేంజ్ ఇన్ డయామీటర్ ఎంత, డెల్టా డి 8.69 into -8.7 -0.01 centimeter. ఓకే, సో డెల్టా డి అంటే ఏంటి, ఇనిషియల్ గా D1 ఉంది, అది అంత ఆల్ఫా స్టీల్ ఇంటూ T1 మైనస్ టీ. సో మనం T1 కనుక్కోవాలి. ఈ టెంపరేచర్ దగ్గర అది డిక్రీజ్ అవుతుంది టెంపరేచర్. సో ఆ దగ్గర అది అవుతుంది మాట, స్లిప్ అయిపోతుంది. సో మనకి ఇచ్చిన వాల్యూ డెల్టా డి 0.01 సెంటీమీటర్, 8.7 into 1.2 into 10⁻⁵, T1 minus 300. Solve చేస్తే T1 minus 300 is equal to nearly 95.78. So T1 equal to 24 Kelvin. సో దీని సెంటిగ్రేడ్ కింద కన్వర్ట్ చేస్తే -273 చేస్తే మనకు నియర్లీ -68.95 degree centigrade. So it's almost -69 degree centigrade దగ్గర the wheel will slip out of the shaft matter. Okay, coming to next question. 10.8, eighth question. A hole is drilled in a copper sheet. The diameter of the hole is, so initial hole is 4.24 centimeters. Diameter of the hole initial ga 4.24 centimeters and drill చేశారు. At temperature T1 is 27 degrees centigrade, that's 300 Kelvin. Final temperature, what is the change in diameter of the hole when the sheet is heated to 227 degrees centigrade? This 500 Kelvin. So what is the change in the diameter when the sheet is heated to 227 degrees centigrade? Coefficient of linear expansion 1.7 into 10⁻⁵ Kelvin inverse. So change in diameter anta annadu. So delta coefficient of linear expansion ichadu. Final temperature anta, diameter of hole at temperature T2 is D2 అనుకుందాం. Okay, so for the coefficient of superficial expansion, the change in temperature, we have a relation, change in area. So ఇక్కడ ఏమన్నాడు, ఈ క్వశ్చన్ లో ఏమన్నాడు, వాట్ ఈస్ ద చేంజ్ ఇన్ ద డయామీటర్ ఆఫ్ ద హోల్ వెన్ ద షీట్ ఈస్ హీటెడ్ టు అన్నాడు. సో ఇక్కడ షీట్ అనేది ఏరియా కాబట్టి చేంజ్ ఇన్ ఏరియా బై ఒరిజినల్ ఏరియా, చేంజ్ ఇన్ ఏరియా డెల్టా ఏ బై ఏ ఈస్ బీటా డెల్టా టీ. బీటా అంటే ఇక్కడ లీనియర్ ఎక్స్పాన్షన్ లో 2 ఆల్ఫా, సో 2 ఆల్ఫా డెల్టా టీ. చేంజ్ ఇన్ ఏరియా అంటే π/4 dr square. సో ఫైనల్ గా d2 square minus d1 square divided by d1 square. So d2 by d1 whole square equal to 1 plus 2 alpha delta t. So delta t అంటే 200, alpha అంటే మనకు తెలుసు, వాల్యూ సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే d1 d2 సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే d2 square equal to 18.1 centimeters. So d2 equal to 4.2544 centimeter. So change in diameter అంటే d2 minus d1 is nearly 0.0144 centimeter. Diameter increases by 1.44 into 10⁻⁻2 centimeters, 1.44. So next question, 10.9. A brass wire length 1.8 meter long at a 27 degrees Celsius, until initial temperature 27 degrees Celsius, is held taut with the little tension between two rigid supports. If the wire is cooled
to a temperature minus 39 degrees centigrade, what is the tension developed in the wire if its diameter is 2 mm? What is the tension developed in the wire if its diameter is 2 mm? Diameter anta 2 mm antaru. Coefficient of linear expansion alpha equal to 2.0 into 10 power minus 5 Kelvin inverse. Young's modulus of brass is equal to 0.1 into 10 power 11 Pascal. So length is 1.8 meter long. So the tension developed by in the wire is F anukunnam. F is the tension developed in the wire. Coefficient of linear expansion. Young's modulus of brass ichadu. So Young's modulus is stress by strain. Stress and force by area. Strain and delta L by L. So delta L equal to F into L by A into Y. Area of the cross section of wire. Delta L the change in the length. So delta L ante alpha into L into T2 minus T1 into F into L divided by A, area pi d square by 4 into Y. D మనకి 2 mm తెలుసు. 2 into 10 power minus 3 meter. So finally F equal to alpha into delta T pi Young's modulus into D by 2 whole square. ఇంత టెన్షన్ డెవలప్ అవుతుంది. సో ఆల్ఫా అంటే 2 into 10 power minus 5, డెల్టా టీ అంటే minus 39 into pi 3.14 into 0.91 into 10 power 11 into 2 into 10 power minus 3 divided by 2 whole square. So దీని ఆన్సర్ ఎంత వస్తుంది? minus 3.8 into 10 power 10 square. The negative sign indicates the tension inward. Negative sign అంటే tension inward ఉంటుంది అన్నమాట. Next question. 10th question. The brass rod of length 50 centimeters L1 50 centimeters and diameter 3 mm joined to a steel rod of same length and diameter 50 centimeter 3.0 mm. What is the change in length of the combined rod at 250 degrees centigrade if the original length set, so initial temperature 40 degrees, final temperature 250 degrees. So total change in length ఎంత వస్తుందా అంటున్నాడు. దీని కోఎఫిషియంట్ ఆఫ్ ఎక్స్పాన్షన్ ఇచ్చాడు, దీని కోఎఫిషియంట్ ఆఫ్ ఎక్స్పాన్షన్ ఇచ్చాడు. సో ఆల్ఫా 1 ఆల్ఫా 2. సో ఇదేమో బ్రాస్, ఇదేమో స్టీల్. సో స్టీల్ కి ఆల్ఫా 1 ఆల్ఫా 2 ఇచ్చాడు. సో డెల్టా టీ అంత టెంపరేచర్ డిఫరెన్స్ 210 degrees centigrade. So change in length delta L1 divided by L1 is equal to alpha 1 delta T. So delta L1 is equal to alpha 1 L1 delta T. Delta L2 equal to alpha 2 L2 delta T. So total change in length ఏమవుతుంది? Total change in length అంటే delta L1 plus delta L2. So alpha 1 L1 plus alpha 2 L2 delta T. So alpha 1 delta T is 210 into 2.1 into 10 power minus 5 to 50 plus 1.2 into 10 power minus 5 into 50. So మీకు ఎంత వస్తుంది అంటే నియర్లీ 0.346 centimeters వస్తుంది. చేంజ్ ఇన్ టోటల్ లెంత్ కంబైన్డ్ ఎంత ఇండివిజువల్ కావాలంటే ఈ క్యాలిక్యులేట్ చేసుకోవచ్చు. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ 11th question. The coefficient of volume of the expansion of a glycerin in picture 4.9 into 10 power minus 5 inverse Kelvin. What is the fractional change in density for a 30 degrees rise in temperature? Temperature rise ఎంత అయింది? 30 degrees ఉంటాయి. Fractional change in density ఎంత అంటున్నాడు. Volume expansion ఇచ్చాడు alpha V 49 into 10 power. So change in temperature. So delta V by V is alpha V delta T.
సో ఫ్రాక్షనల్ చేంజ్ ఇన్ డెన్సిటీ అన్నాడు కాబట్టి డెల్టా వి బై వి అంటే సో మాస్ ఆఫ్ ద delta V into V final minus V initial alpha V into V initial delta T. V final అంటే mass into rho F minus mass into rho E alpha into 1 by rho delta T. So delta rho divided by rho F అంటే temperature T2 మాట. So is equal to alpha V delta T. So change in fractional change in respect to density ఎంత అవుతుంది 30 into 49 into 10 power minus 5. This is nearly 1.47 into 10 power minus 2. Next question. 10.12. 12th question. A 10 kilowatt drilling machine. A 10 kilowatt drilling machine is used to drill a bore in a small aluminum block of mass 8.0 kg. How much rise in temperature of block in 2.5 minutes, assuming 50% of power used in heating up the machine and lost to the surroundings. Heating of the machine itself or lost to the surroundings. Specific heat of the aluminum is 0.9 joule per gram per Kelvin. So power of a drilling machine P equal to 10 kilowatt to 10 power 4 watt. Mass of a aluminum block is 8 kg. So 8 into 10 power 3 gram. Time which machine is used T is equal to 2.5 minutes. Means it is 150 seconds. Specific heat of aluminum 0.91 into joule per gram Kelvin. Rise in temperature of block is delta T. Delta T is rise in temperature of block. Total energy of a drilling machine, power into time. So 110 into 10 cube into 150. So 1.5 into 10 power 6 joules. So useful energy is 50%. So delta Q is half of 1.5 into 10 power 6. So delta energy దేనికి కన్వర్ట్ అవుతుంది చేంజ్ ఇన్ MC delta T. So delta T equal to delta Q by MC. 1.5 into 10 power 5 by 8 into 10 cube 0.91. So delta T change in temperature is 103 degrees centigrade. Therefore, in 2.5 minutes, rise in temperature is 103 degrees centigrade matter. Next question. 13th question. 11.3. A copper block of mass M 2.5 kg. A copper block of mass 2.5 kg is heated in a furnace to a temperature of 500 degrees centigrade and then placed on a ice block. Temperature T copper equal to 500 degrees centigrade and then placed on a large ice block. What is the maximum amount of ice that can melt? Specific heat of copper CCU is equal to 0.39.
joule per kg Kelvin, joule per gram Kelvin. So specific fusion of water is 335 joule per gram. So mass of the copper tells rise in temperature 50 degrees Celsius. Specific heat of copper tells. So maximum heat then copper can lose is Q is equal to MC copper delta T. So 2.5 into 10 cube into 0.39 into 500. 500. So it is nearly up to 48750 joules. Let M1 be the gram amount of ice that melts అనుకుందాం. M1 is amount of ice. Then latent heat and the fusion melt అవడానికి L is equal to Q అవ్వాలి. M1 equal to Q by L. So 48750 by 335 is nearly 450 grams. So it is nearly 1.45 kg. Okay. Next question. 10.14th question. In an experiment of a specific heat of a metal, a 2.2 kg block metal at a 150 degree centigrade dropped in a copper calorimeter of water equivalent 0.05 kg containing 150 centimeter cube of water at 27 degrees. Final temperature is 40 degrees. Compute the specific heat of metal. If heat losses to the surroundings are negligible, is your answer greater or smaller or actual value of the specific heat of metal? So mass of metal. In the question of mass of metal M equal to 0.2 kg means 200 grams. In experiment specific heat of metal, okay, initial temperature of metal and the Ti equal to 150 degrees centigrade. Final temperature of metal T2 T final equal to and the 40 degrees centigrade. The calorimeter of equivalent mass, water of equivalent mass, calorimeter లో mass of water ఎంత ఉంది 0.025 kg. So it's almost 225 gram. The volume of water V equal to 150 centimeter cube. Mass of water at a temperature 27 degrees centigrade. Mass of water at 27 degrees centigrade is 150 gram. The fall in temperature అంతా 150 నుంచి 40 వచ్చింది. డెల్టా టీ 150 degrees centigrade నుంచి 40 degrees centigrade వచ్చింది. So 110 degrees centigrade. Specific heat of water ఎంత? Specific heat of metal ఎంత? Specific heat of water 4.186 joule per gram Kelvin. Specific heat of metal C అనుకుంది. Heat lost by the metal is the rise in temperature of water and calorie system. Heat lost the metal అంటే the rise in the temperature of water and the calorie system. Heat lost అంటే ఎంత? Delta Q MC delta T. So delta T అనేది heat lost by the metal. So metal ఎక్కడి నుంచి ఎక్కడి దాకా వచ్చింది? MC delta T. Rise in the temperature of water. Rise in the temperature of water. Suppose rise in the temperature of water delta T is 40 minus 27 degrees Celsius. Rise in temperature of water. ఈ delta T అంటే decrease in temperature of metal. So heat lost by the metal is heat gained by the water and calories. Heat gained by the water and calorie system is delta theta double prime is M1 CW delta theta prime. So heat loss M1 is M plus small m prime CW delta prime. So MC delta T is equal to heat loss by the metal, heat gained by the water and calorie system CW delta prime. So 200
into C into 110. Last ఇది again 120, 150 plus 25 into 4.186 into 13. So specific heat of metal anta 175 into 4.16 into 13 divided by 110 into 200 is nearly 0.43 joule per Kelvin gram. If some heat loss to surrounding, the value of C will be smaller than the actual value. So next question, 10.15, 15th question. So given below the observation on molar specific heats at room temperature of some common gases, hydrogen की, nitrogen की, oxygen की, nitric oxide की, carbon monoxide की, chlorine की. So దీనికి 4 units ఏమో calorie per mole Kelvin. H2 కి ఎంత 4.87, 4.97, 5.02. Chlorine 6.17. These measures molar specific in gases are marked differently from those for monoatomic gases. Typically, more specific heat of monoatomic gas is 2.92 calorie per mole Kelvin. Explain this difference. What can you infer the somewhat larger than the rest value for the chlorine? So the gases listed are on the given the diagram. The diagram on any diatomic. Okay. So besides the translation degree freedom, they have other degrees of freedom, modes of motion. So the annual heat must be supplied to increase the temperature of gases. This increases the average energy of all modes of motion. Hence, the molar specific heat has a diatomic gases is more than that of monatomic gases. The rotational mode of a motion considers only molar specific heat of a diatomic gas. With the exception of chlorine, all observations given about table is 5/2 are mostly. So this is because at a room temperature, chlorine was a vibrational mode of motion besides the rotational and translation mode. Next question, 10.16th question. Answer the following questions on based of PT phase diagram of carbon dioxide. At what temperature and pressure solid and liquid and vapor phases of CO2 coexist in equilibrium? Second question, at what is the effect of the decreasing of the pressure on the fusion and the boiling point? What is the critical temperature and pressure for the CO2? What is their significance? Is CO2 solid, liquid or gas at minus 70 degrees centigrade under 1 atmosphere, minus 60 degrees centigrade under 10 atmosphere, 15 degrees centigrade under 56 atmosphere? C is the triple point. Point C is the triple point of the CO2 phase diagram. The C is the triple point of the CO2 phase diagram. This means the temperature pressure corresponding to this point is minus 56.6 degrees centigrade and 5.1 atmosphere. Solid liquid gases vary phases CO2 coexist at equilibrium. The fusion and boiling points of CO2 decrease with decrease in pressure. Pressure decrease చేస్తే the fusion and the boiling points. It is solid. It is vapor. It is liquid. So pressure decrease చేస్తే ఏమంటాడు వాడు? This means the temperature and the pressure corresponding to this point. The liquid, gas, solid, vapor phases are CO2 coexisting equilibrium. The fusion boiling points of CO2 decreases with decrease in temperature. The temperature decrease చేస్తే as a decrease. So pressure decrease చేసినప్పుడు the temperature కూడా decrease అవుతుంది. Fusion and boiling point. Okay. The critical temperature and critical pressure of CO2 are 31.1 degrees and 73 atmosphere respectively. Even if you compress the pressure greater than
73 atmosphere, CO2 will not liquefy above the critical temperature. It can be concluded PT phase diagram CO2. CO2 is gaseous at minus 70 degrees centigrade under 1 atmosphere. CO2 is solid at minus 60 degrees centigrade under 10 atmosphere. CO2 is liquid at 15 degrees centigrade under 56 atmosphere. Next question. 17th question. Answer the following based on PT phase diagram of CO2. PT phase diagram of CO2. CO2 at 1 atmosphere and temperature minus 60 degrees centigrade is compressed isothermally. Does it go to the liquid phase? So, మనం first ఈ diagram వేద్దాం. Temperature, pressure, minus 78.5, minus 56.6, .11, 20, 31.1, 73. సో ఈ ప్రెజర్ టెంపరేచర్ డయాగ్రామ్స్ మాట. ఓకే, ప్రెజర్ టెంపరేచర్ డయాగ్రామ్స్, ఈ డయాగ్రామ్స్ బట్టి మనం క్వశ్చన్స్ ఆన్సర్ చేయాలి. సో వాడు ఏమన్నాడంటే ఫస్ట్ క్వశ్చన్ లో CO2 at 1 atmosphere, CO2 at 1 atmosphere and the temperature minus 60. ఇక్కడ 1 atmosphere minus 60 అంటే ఇక్కడ ఎక్కడో ఉంటుంది, ఇటువైపు ఉంటుంది. సో అండ్ వన్ మోర్ థింగ్, ఇక్కడ సాలిడ్ ఇది లిక్విడ్, వేపర్. సో CO2 at 1 atmosphere and minus 60 degrees centigrade అంటే minus 56, minus 60 degrees centigrade అంటే ఇక్కడ ఉంటుంది 1 atmosphere. సో ఇక్కడ ఎక్కడ ఉండొచ్చు, పైన ఉండొచ్చు, కింద ఉండొచ్చు. 1 atmosphere అంటే ఇలా వస్తుంది. సో ఇక్కడ ఎక్కడ ఉంటుంది. సో వాడు ఏమన్నాడు, వాడు అట్ 1 atmosphere అండ్ మైనస్ కంప్రెస్డ్ ఐసోథర్మల్లీ కంప్రెస్ చేశారు. కంప్రెస్ అంటే ప్రెజర్ ఇంక్రీజ్ చేశారు. సో కంప్రెస్ చేస్తే ఏమవుతుంది, వేపర్. డస్ ఇట్ గో త్రూ లిక్విడ్ ఫేజ్? నో, ఇట్. సో ఇక్కడ లిక్విడ్ ఎక్కడ లేదు, ఇక్కడ వేపర్ ని డైరెక్ట్ గా సాలిడ్ అయిపోతుంది, ఇది సబ్లిమేషన్ అయిపోతుంది. ఓకే, the fusion of boiling points are given intersection where the parallel line cut fusion operation curve, so it departs from the ideal gas behavior, the pressure increases. Second question, what happens when CO2 at 4 atmosphere? 4 atmosphere అంటే ఇక్కడ ఎక్కడ ఉంది, 4 atmosphere is cooled from a room temperature at a constant pressure. రూమ్ టెంపరేచర్ అంటే ఇక్కడ ఎక్కడ ఉంది, 4 atmosphere ఇక్కడ ఎక్కడ ఉంది. ఇలా కూల్ చేస్తే ఉంది వేపర్ నుంచి, అది కూడా సాలిడ్ కింద కన్వర్ట్ అవుతుంది. ఓకే, అండ్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. సో నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఈ చైల్డ్. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. సో 10.16 క్వశ్చన్ ఇప్పుడు డిస్కస్ చేద్దాం. ఈ చైల్డ్ ఏమంటాడు అక్కడ, ఈ చైల్డ్ running at a temperature 101 Fahrenheit is given by the antiprine, and the medicine lowers the fever, which causes the increase in the rate of evaporation sweat from his body. If the fever brought to the 10.16 problem, okay, fever brought down to the 98 in 20 minutes, what is the average rate of extra evaporation caused by the drug?
Assume the evaporation mechanism only by the way which the heat is lost. The mass of the child is 30 kg. The specific heat of human body approximately same as the water. The latent heat of evaporation of water is mixture. So initial temperature of child body. Initial temperature ఎంత ఉంది 101 Fahrenheit ఉంది. Final temperature 98 Fahrenheit రావాలి. So change in temperature ఎంత 101 minus 98 Fahrenheit. So దాన్ని మనం Celsius లో కన్వర్ట్ చేస్తే 5/9. Okay. Time taken to reduce the temperature and the T 20 minutes. Mass of the child anta 30 kg. Means 30 into 10 cube gram. Specific heat of human body. Specific heat of water rendu same 1000 calorie per kg centigrade. Latent heat of vaporization. Latent heat of vaporization of water anta 580 calorie per gram. Heat lost by child given by heat lost delta Q is given by mc delta T. So mass of the child anta mass of the child and 30 kg. Okay, into specific heat lost by the human body, child body and the mc delta T. So delta T is equal to 101 minus 98 to 5/9 degrees centigrade. So ఇక్కడ 30 into 10 cube into 101 minus 98 into 5/9. So ఇది మీకు 50,000 calorie వస్తుంది అన్నమాట. ఓకే, సో 50,000 calorie heat lost by the child matter. So heat evaporate from the child body in 20 minutes anta adi delta Q equal to mass of latent heat of water. So mass of water, loss of heat through water is delta Q by L. So 50,000 divided by 580. So 86.2 grams. So average rate of evaporation anta ఆ time లో 20 minutes లో. So average rate of evaporation is average rate of evaporation at the మొత్తం ఇంత మాస్ 20 minutes లో by 20 is nearly 4.3 gram per minute. Next question for 10.17 question. A thermocol of ice box is a cheap and efficient method for storing all small quantities of cooked food in a summer. In particular, the cubical ice box of side 30 centimeters has a thickness of 5 centimeters. If 4 kg box ice puts in the box, estimate the amount of ice remaining after 6 hours. Outside temperature is 45 degrees. Coefficient of thermal conductivity ఇచ్చాడు. Heat of fusion ఇచ్చాడు. Side of the box ఎంత equal to 30 centimeters అంటే 0.3 meters. Thickness of the box L equal to 5 centimeters అంటే 0.05 meters. Mass of ice kept in ice box ఎంత 4 kg. Time gap ఎంత 6 hours అంటే 6 into 60 into 60 seconds. Okay, outside temperature anta 45 degrees centigrade. The coefficient of thermal conductivity K is 0.01 joule per second meter Kelvin. Heat of fusion of water anta 335 into 10 cube joule per kg. So the mass of amount of ice that melt in 6 hours anta the amount of heat lost anta delta Q is equal to Ka delta T minus L into time T. So A is the surface area and of the box. మొత్తం ఒకటి x square అయితే మొత్తం 6x square. So 6 into 0.3 square is 0.54 meter square. Surface area. So substitute చేస్తే మీకు delta Q heat loss ఎంత వస్తుంది 0.01 thermal conductivity 0.54 delta T 45 time ఏమో 6 into 60 into 60 divided by length ఎంత 0.0. సో మీకు ఈ delta Q ఈక్వల్ టు ఇంకోటి నేమ్స్ m prime into L. M prime అంటే మాస్ ఆఫ్ ice left matter. Okay,
సో అంత ఐస్ కరిగింది, మాస్ ఆఫ్ ఐస్ కరిగింది, ఎంత హీట్ ఎంత కరిగింది అనుకో, ఎం ప్రైమ్ ఈక్వల్ టు డెల్టా క్యూ బై ఎల్. సో ఈ మొత్తం దీని వాల్యూ ఎంత, డెల్టా క్యూ 149,976 జౌల్స్ వచ్చింది. సో 104,976 జౌల్స్. సో అంత ఎనర్జీ లేటెంట్ హీట్ తో డివైడ్ చేస్తే అంత లేటెంట్ హీట్ 335 into 10 cube. సో ఈజ్ నియర్లీ 0.313 kg. సో ఎంత కరిగితే మాస్ ఆఫ్ ఐస్ ఎంత లెఫ్ట్ ఉంటది, ఐస్ లెఫ్ట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు మొత్తం 4 ఉన్నది, 4 kg మైనస్ 0.313, 3.687 kg లెఫ్ట్ ఉంటుంది అనమాట. సో అమౌంట్ ఆఫ్ ఐస్ రిమైనింగ్ ఆఫ్టర్ 6 hours ఈస్ 3.687 kg. సో నెక్స్ట్ క్వశ్చన్, సో 10.18. So a brass boiler has a base area of 0.15 meter square, thickness base area of 0.1 meter square, thickness of the boiler L is equal to 1 centimeter, so 0.01 meter. So if water boils at the rate of 6 kg per minute when placed on a gas stove, so boiling rate of water 6 kg per minute. So mass, has to estimate the temperature of part time of the flame in contact with the boiler, thermal conductivity ఇచ్చాడు, heat of evaporation of water ఇచ్చాడు. సో T ఈక్వల్ టు 1 minute, 1 minute తర్వాత ఏమవుతుందో చూద్దాం. T ఈక్వల్ టు 1 minute కి మాస్ ఎంత 66, M ఈక్వల్ టు 6 kg అవుతుంది అనుకుందాం. సో థర్మల్ కండక్టివిటీ ఆఫ్ బ్రాస్ K ఈక్వల్ టు 109 joule per second meter Kelvin. Heat of evaporation L equal to 2256 into 10 cube joule per kg. The amount of heat flowing into water through the brass base of the boiler given by delta Q equal to Ka delta T by L. So heat required for the boiling of water. The amount of heat flowing into water through the brass base of boiler is given by delta Q equal to Ka. So heat required for the boiling of the water, delta Q is M into L. So రెండు ఈక్వేట్ చేస్తే M into L is equal to Ka delta T time required. So delta T ఎంత అవుతుంది, MLL Ka T. So 6 into 2256 into 10 cube into 0.01 by 109 into 0.15 into 60. So delta T is equal to 137.98 centigrade. The temperature part of flame contact with T1 minus T2, 137.98 centigrade. So temperature required anta, boiling point of water T2 100 కాబట్టి T1 anta 237.98 centigrade. The temperature part of flame contact with boiler. So next question, 10.19. Explain why a body with large reflective is a poor emitter. A brass tumbler feel much colder than a wooden tray on chilly day. Optical pyrometer for measuring high temperature calibrated for the ideal black body radiation gives too low value for a temperature of red hot iron piece in the open, but gives the correct value of the temperature when the same piece in the furnace. The earth without the atmosphere would be hospitable cold. Heating system based on circulation steam are more efficient in warming a building than those of the circulation of hot water. So ఇక్కడ ఏంటంటే దీని రీజన్, ఫస్ట్ క్వశ్చన్, a body with large reflective is a poor absorber light radiation. A poor absorber will turn into a poor emitter of radiation, and the body with large reflective is a poor emitter. So అది రీజన్ అనమాట. సో ఏంటంటే a body with a large reflective is a poor absorber. A poor absorber will turn into poor emitter అనమాట. So brass is a good conductor of heat. When we touches the brass tumbler, heat is conducted from one body to the brass tumbler easily. Hence, the temperature of body reduced to lower than the one feels cooler. Wood is poor conductor of heat. When one touches wooden tray, very little heat is conducted from the body to the wooden tray. Hence, there is a negligible drop in the temperature of the body. One does not feel cold. So wood is poor conductor of electricity. Thus, the brass tumbler feels colder than the wood tray on the chilly day. An optical pyrometer calibrated the ideal black body radiation gives too low value for the temperature for red or hot iron piece kept in open. So black body radiation ki మామూలుగా black body radiation equal to sigma into T power 4 into T naught power 4.
open space temperature T naught. T and temperature of optical parameter. Sigma is constant. E is the energy radiation. And the increase in the energy open space reduces the radiant energy. And the piece of hot iron placed in a furnace, the radiant energy is sigma T power 4. Without its atmosphere, Earth will be inhospitably cold. The absence of atmosphere gas, no extra heat will be trapped. All heat will be radiated back from the Earth. The heating system based on the circulation. So దానివల్ల అది అవుతుంది. So next question, heating system based on circulation of the steam is more efficient in warming building than the based on the circulation of water. This is because ఎందుకంటే steam contains surplus heat of in the form of latent heat. Steam అనేది energy latent heat form లో ఉంటుంది అన్నమాట. And coming to the last question, 10.20. The body cools from 80 degrees to 50 degrees in 5 minutes. To calculate the time takes cool from the 60 degrees to 30 degrees, the temperature of surroundings is, so temperature of surrounding T naught 20 degrees centigrade. So minus dt by dt is equal to K into T minus T naught. Newton laws of cooling matter according to a body on the adi 18 inch 50 degrees centigrade in 5 minutes matter. So dt by K into T minus T naught equal to minus K dt. The temperature of the body, temperature of the surroundings. So K is the constant. So దీన్ని ఇంటిగ్రేట్ చేస్తే అప్పుడు మనకి వస్తుంది లైక్ if you do integration 1 by K ln T minus T naught minus KT. So T1 to T2, T1 to T2. So ఇది మనం సాల్వ్ చేస్తే 2.3026 by K log 2 is equal to minus 300. వాడు ఇచ్చిన డేటా ఏందా సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే 18 నుంచి అలా వస్తే మనకి K వాల్యూ వస్తుంది అనమాట. K is nothing but minus 2.3026 by 300 log to the base 10 2. సో K వాల్యూ దీని ఇక్కడ సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే సేమ్ వాల్యూ 60 degrees నుంచి 30 degrees వస్తుంది కదా. సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే సేమ్ వాల్యూ అక్కడ సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే మీకు minus T equal to 2.3026 by T log 10 base 4 వస్తుంది. సో మీకు ఆల్రెడీ K equal to minus. సో ఈ K వాల్యూ ఆల్రెడీ మనకు వచ్చింది. సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే మీకు ఫైనల్ గా T అనేది ఇక్కడ 300 into 2 600 seconds వస్తుంది. సో ఇట్ ఈస్ నియర్లీ 10 minutes వస్తుంది అనమాట. సో 60 degrees నుంచి 30 degrees రావడానికి 10 minutes అవుతుంది. So thank you. We'll continue in the next session.